Lần đầu tiên, giải đấu tranh biện danh tiếng dành cho học sinh trung học cơ sở châu Á AMDC đã được tổ chức tại trường True North, Hà Nội, thu hút 32 đội thi đến từ nhiều quốc gia. Trong 32 đội thi năm nay, có nhiều đội nằm trong top 40 đội xuất sắc nhất được chọn lọc từ giải tranh biện trung học Việt Nam. Với tầm điểm là việc thể hiện kỹ năng tranh biện, các đội thi đã cạnh tranh ở nhiều chủ đề đa dạng, từ văn hóa, thể thao, triết học đến trẻ em và giáo dục. Đội ngũ ban giám khảo được tập hợp từ các chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực tranh biện, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Singapore, Uzbekistan và nhiều quốc gia khác. Có thể nói, giải tranh biện trung học châu Á không chỉ là một cuộc thi, mà nó còn là diễn đàn dành cho những học sinh giỏi và thông minh nhất, là một cuộc đấu trí về nhiều chủ đề thực tế trong cuộc sống. In order to prepare for this 2 weeks, each day we have to watch at least 2 hours of debate, and then in this week, every day we have 2 spar, so 2 debate, 1 at school. We stay back until 5:30, and then 1 from 8 to 10 was to prepare for this. At first, I didn't like it. My parents just want me to, so I tried. But after that, I see that it brings a lot of benefits, not only in making friends, but also to improve my thinking and see more perspective. I think at first I was a pretty shy, quote, shy person. I actually was able to share my experience and was able to share my thoughts much more and be more confident in myself and my words, and also help my English skills a lot. The themes in this year, I feel like they are very diverse, and they are controversial themes that should be talked about in society. So I feel like the themes that I'm most confident in would be culture, because culture is a big part of a person's identity. So it's something that I really like to explore. So that's a theme that I'm confident in. This is my first time in Vietnam, but this is my second international tournament. Before, I have attended World Scholars and other tournaments. I have been to national ones. So this is my second. Trước đó, giải tranh biện trung học Việt Nam lần thứ 2 cũng đã được True North School tổ chức thành công. 76 đội thi, gần 400 học sinh với độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi đến từ nhiều trường trung học trên khắp cả nước. Giải đấu mang lại một sân chơi mở, giúp các em thỏa sức thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Gần 50 ban giám khảo đến từ các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc và Malaysia đã được mời đến. Đây đều là các chuyên gia về công nghệ, tư pháp, truyền thông, giải trí, những lĩnh vực nằm trong chủ đề của cuộc thi năm nay. VMDC là một cuộc thi con học hỏi được rất là nhiều. Qua 4 vòng thì bọn con có 4 đề tài khác nhau, và qua mỗi đề tài thì bọn con đều dùng những cái mà bọn con đã học rồi, và vì đội con cũng có 4 bạn cho nên là bọn con cũng đã học được từ nhau rất nhiều và để chia sẻ kiến thức cho nhau để có thể tranh biện một cách tốt nhất có thể. Có thể nói, cả hai giải tranh biện đã góp phần lan tỏa sức mạnh và ý nghĩa của bộ môn tranh biện đến với sự phát triển của thế hệ trẻ hiện nay. Chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện ngày mới phát sóng 7 giờ sáng trên kênh VTC10, và ngồi ngay bên cạnh tôi đây là chị Phan Mỹ Linh, đồng sáng lập Liên đoàn Tranh biện Việt Nam. Vâng, chào chị, cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hai cuộc thi VNDC cũng như là AMDC thì vừa được tổ chức rất là thành công. Thế thì chị đánh giá như thế nào về hai cuộc thi vừa rồi ạ? To talk about the quality of the two tournaments this year, I have to say that I'm immensely impressed by the quality of the students, the determination of the students. Because you know the two debate tournament is 1 month back to back, but we see students returning and trying their best to improve themselves. We see an improvement in score, we see an improvement in the understanding of the rules and the earnest to stay behind, to ask questions and to make the best out of the opportunity, to have the accessibility to such great coaches and great adjudicators all around the world. Chị có thể chia sẻ về những ấn tượng của mình đối với những thí sinh đoạt giải năm nay không? I'm very impressed by the students this year, and especially the champions of VMDC and AMDC. A little bit of insight, because perhaps I'm one of the team coach as well, is that in order for TNS Turquoise to win the championship at VMDC, it was not overnight. It was a full year of hard work and determinations.
So one of the speaker from TNS Tokoi, his name is Bình Minh. Bình Minh debated last year at VMDC, and when he broke it into the quarterfinal, he was physically so exhausted that he sort of passed out and fell asleep for 30 seconds during the round. And because of that, he didn't catch the argument and the team lost. So what did Bình Minh do throughout that 1 year? He joined TNS School Iron Team Club. He ran half marathon. He do rolling. And so he improved in his physical strength. So then this time around, when he have to debate 6-7 rounds back to back in a row, he had that physical ability to endure the mental challenge. So that is something that I was very impressed with the student. And another thing that was very beautiful is among the top team, right? It's the competition among the team. And Barbie Hammer and TNS Tokoi, they have met each other for over 3 times. They lost 2, but Barbie Hammer, they learn from their mistake, they get feedback, and they try to improve even within that short 48 hours. And look at the result. They are the AMDC champion, and I think they really, really deserved it. Hai giải đấu tranh biện là AMDC và VMDC đã có tác động tích cực như thế nào đến sự phát triển của cộng đồng tranh biện tại Việt Nam ạ? Debate by nature is very competitive. And so when middle school students go and observe at high school tournament, right, there's a lot of practice, there's a lot of word usage that is not age appropriate for them. But for VMDC and then AMDC, we set a new norms, and then we set the national and the world standard to show our young debater that, you know, a professional debate tournament, this is what they should expect. They should expect people to be kind. They should expect to be treated with respect. They should be expecting good feedback from adjudicators, and they should expect to be nurtured and be taught to do better for upcoming rounds. And so that norm set the student apart and help them really improve. Khái niệm debate hay là tranh biện là một thuật ngữ rất quen thuộc ở châu Âu và châu Mỹ. Tại đó, tranh biện đã dần trở thành một môn thể thao trí tuệ, sử dụng tư duy phản biện cùng các kỹ năng mềm khác như hùng biện, làm việc nhóm, nghiên cứu nhằm giải quyết, đào sâu vấn đề, cải thiện kiến thức, mở rộng thế giới quan về cuộc sống thông qua việc giải quyết những mâu thuẫn trong lập luận của người học. Tại Việt Nam, tranh biện được phát triển từ những năm 2013, nhưng phải đến gần đây, cộng đồng tranh biện Việt Nam mới thực sự trở nên mạnh khi ghi dấu ấn các cuộc thi lớn cùng những thành viên xuất sắc. Không những tranh biện bằng tiếng Việt, những giải đấu tranh biện bằng tiếng Anh cũng được nổ ra mạnh mẽ, vừa là thách thức vừa là cơ hội với những học sinh có nền tảng ngoại ngữ tốt đam mê bộ môn này. Con thấy bộ môn debate này rất là thú vị khi con có thể được tìm hiểu về rất là nhiều lĩnh vực ở trong xã hội, về những lĩnh vực mà những người như bọn con còn khá là nhỏ tuổi và đã phải tìm hiểu rất là kỹ. Thì con nghĩ đây là một cơ hội để cho con có thể trải nghiệm được những khía cạnh của những người khác nhau trong xã hội, nghĩ về một vấn đề trong cuộc sống, và cũng giúp con cảm thấy mình tự tin hơn khi mà nói chuyện với những người khác ở ngoài. Đối với con thì tranh biện là một môn mà kết nối con với rất nhiều bạn khác, và những bạn đấy đều những bạn rất là giỏi, và chúng con có thể gặp nhau, làm việc với nhau, trở thành những người bạn khá là gần. Bởi vì là trước đấy thì con không nghĩ là con có thể làm bạn với cả những người ở ngoài trường con, nhưng bây giờ con có rất nhiều người bạn ở ngoài và các bạn cũng rất là giỏi. Mọi người đã được nghe rất nhiều về cái khái niệm tranh biện rồi, nhưng mà ít người lại hiểu thực sự tranh biện là như thế nào. Thế thì chị có thể chia sẻ cái khái niệm cụ thể của tranh biện được không ạ? Cũng như là tranh biện khác với hùng biện ở chỗ nào thưa chị? Speech and debate are both very similar and different at the same time. For speech and debate, number one, you stand in front of the crowd. The purpose is to persuade, right? You want to persuade the crowd to agree with you, or the adjudicators to agree with you on a certain point that you want to inform the audience. However, the difference is that speech is a one-way street. No one challenge you at all. You can stand, the stage is yours, you can interact with the audience, but that ends there. But
when it comes to debate, it's a two-way street whereby you have an opponent with a totally different idea. And the job of a debater is not only to speak, but also to really listen. To listen and then to respond to what the other team have to say. And then to evaluate between what they say and what we say, which one is more important, which one is more urgent. And to prove that to the adjudicator that their argument is stronger and more persuasive. Thưa chị, một học sinh học tranh biện thì cần trang bị cho mình những kỹ năng gì ạ? Interesting enough, it is more important that students know how to listen and how to take in the information rather than just to speak. Because for an hour of debate, an average speaker speaks from 6 to 8 minutes. But then they spend the rest of the time just sitting down, listening to the other team's speech, writing down notes, and then providing feedback or providing response to the other team. So skill number one, definitely to listen well. Number two, when it comes to the skill of debaters, would have to be to research and to really keep up with the news and then the informations. Only after that would be the speaking skill. Vâng, thưa chị, có thể nói là nếu mà không có sự đồng hành của phụ huynh thì chắc chắn là các bạn cũng không thể theo đuổi được bộ môn tranh biện, đúng không ạ? Thế thì đối với chị, ý kiến của chị như thế nào về cái vai trò của phụ huynh trong việc phát triển cộng đồng tranh biện tại Việt Nam? A supportive debate parents, what do they look like? Number one, I think that in terms of their mentality, it has to be a growth mentality. I used to have a lot of moms who they are absolutely obsessed with the tap. What's the score? Did they win? Did they lose? Right? The new generations of debate parents understand that learning is more important than winning. So that is the first battle that we win with the parents. We coach the parents to switch their question. Instead of, did you win the debate? It turned into, did you have fun? Did you enjoy it? Did you like the feedback? What new argument did you come up with? So to shift that mentality, that is number one. And then when it comes to even nutrition, to help the debaters during the tournament, what food is good for the student? So then they don't get sugar high, they don't get like energy crash. And so all these tips was provided to the parents. And so being a smart debate parents, it takes a lot of skill and training, and we were so glad that at AMDC and VMDC we were able to communicate and provide that to the parents. I empathize with all the parents who have debater children. Debating is hard. You lose more than you win, and it's exhausting. So when parents have the knowledge and understanding of the debate rules, I think it's a game changer. The nature of the parent is to feel for their children, but sometimes when that empathy and when that love is directed in the wrong way, it ruins the learning curve of the student. We had parents who come into tournament arguing with adjudicators. We have parents who cannot accept a loss, and that is very unfortunate. We have parents questioning the rules and thinking that it is so unfair. We understand that all these questions come from the place of love, and we are here to help answer those questions. So when the parents understand that, this is how debater learns, this is how the game is built for the benefit of their children, I think they are more assured. And when parents are assured, they send that good energy to their children. Yeah. Vâng, cảm ơn chị về những chia sẻ hết sức thú vị ngày hôm nay, và mong rằng cộng đồng tranh biện của Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh theo thời gian ạ.